peaceful solution to this conflict that lasted way for too long, for 75 years. So I sincerely hope that we do not keep addressing the cycles of death and destruction in which the civilian population, and here I'm talking in our case about the Palestinians, but of course there is also, suffering by civilians on the other side, that, we need to move away from repeating these cycles which, they create all this devastation and pain, to move in the direction of having a peaceful solution on the basis of the global consensus, which is a remarkable thing. Maybe the question of Palestine may be the only question in which there is global consensus around it. Let's implement the will of the international community on the basis of this global consensus. And I can assure you that there are, that the Palestinian people and their leadership are so strongly committed to that trend, but instead of strengthening that trend, there are those who are marginalizing that trend, and then therefore you will see the different forms of resorting, to the things that lead to all these tragedies. Majid, if you want to say something. Yeah, thank you very much. Just to complement what Ambassador Riyad have just said, if Israel believes that military action is going to settle the Palestinian question, they're wrong. It could have happened 2006 with the attack on Lebanon, 2008, 2014, many other times that attacks have happened, and it led to no result. Palestinians are adamant, and the Palestinian question and Palestinian issue remains the central issue for the League of Arab States and for all the Arab countries, despite everything that is happening, whether it is the Abraham Accords, whether it is any other developments in the political track. The Palestinian issue is the central issue for the whole Arab League and its member states. And that is the main essence where the resolution that was adopted today of the League of Arab States Council of Ministers is leading from. This resolution, if you allow me to give you just a glimpse, it will come to you as an official document, but it will take a couple of days or 3 days. Just it has three preambular and 12 operative paragraphs. The three preambular is I will just try to summarize it from Arabic copy that is before me. That is reaffirming the centrality of the Palestinian question and the need to fulfill all the legitimate rights of the Palestinian people, the inalienable legitimate rights of the Palestinian people. Above all is self-determination and living in peace in its independent, sovereign state on the borders of the 4th of June 1967, with East Jerusalem as its capital. The second one is upholding the commitment to comprehensive, just peace in the Middle East on the basis of the two-state solution as a strategic objective of Arab countries to protect the country and all its peoples and its states and its future from violence, wars, and its destructive impacts. The third one is the reaffirmation on all other resolutions. The main operative paragraphs, first, emphasizing the importance to cease fire in the Israeli war on Gaza and on the escalation in the West Bank and the surrounding, inviting all parties to self-restraint, warning from the catastrophic humanitarian security impact of this kind of escalation and expansion, working with the international community on launching an effective and immediate move
in implementation of international law, in protection of the security of the region and its stability, of the escalation of cycles of violence, which everybody is going to suffer from, condemnation of killing civilians on both sides or targeting civilians on both sides, and the condemnation of all actions that are against international law, international humanitarian law, and international human rights law, and the reaffirmation on the need for protection of civilians in harmony with the common humanitarian values and international law, and on the reaffirmation on the need to release all civilians and all hostages and prisoners, Palestinian prisoners. All prisoners. And then condemnation of for all what the Palestinian brotherly people is suffering from aggression, from violations for its rights, and reaffirmation of the need to lift the embargo that is imposed on Gaza Strip and allow immediately and without delay for entry of humanitarian assistance, food, fuel, and other necessary means of life, including through the United Nations, particularly the UNRWA, and cancellation of all Israeli decisions to stop supplying Gaza with electricity and water, and reaffirmation on the need of the Arab states and the international community to provide financial support for the UNRWA to make it able to meet its commitment at this particular time. There are some other provisions on the internal side from the Arab work, but the reaffirmation on the need for Israel to commit to implement its commitment as occupying power and to stop all Israeli unilateral illegal actions that are codifying the occupation and endangering the two-state solution and the possibilities to reach just and peace, including building of settlements and the expansion of settlements, confiscation of lands, deportation of Palestinians of their homes, military operations against cities and camps, Palestinian camps, and attacks on the holy sites, Islamic and Christian. The peace and security in the region is the basis for our work, and the rest is going to be the same, and it's coming in the same effort. So this is what is the basic results that came out of the meeting of the Council of Ministers of the League of Arab States. Thank you. Ambassador, can I ask you... In Arabic, for Nabil. I promised Nabil, to say... I just have a quick follow-up. What specifically... We need to say something in Arabic, please. Yeah, because we're covering this live, We'll follow up it's afterwards. very important for us to have at least a brief Do statement. you insist on the follow-up now? Edith, come. Okay. Ask, come on. I just wanted to know what specifically especially the Arab League is doing to prevent spillover into the region. You're facing me. Yeah, I will only answer if you come here. No, the Arab League didn't just wait till this to happen in order to start working on the peace process. You know, from last year, we held a meeting with Saudi Arabia, with the European Union, and others to commemorate the 20th anniversary of the Arab Peace Initiative of 2002.
and we agreed on relaunching again from our side in view of the decision of some big powers to look eastern and not to look to the Middle East. We agreed that we will work closer with the European Union and with other partners that are willing to work on the peace process in the Arab world. And we started this work last year. And there was another meeting that was held in Brussels in March this year between the European Union and the Arab League. And there was a meeting in the last high-level week that was chaired by Saudi Arabia and joined by Egypt and Jordan and the European Union and the Arab League, whereby we agreed to convene 3 committees, one political, one economic, one humanitarian, to get the peace process moving. But we cannot get the peace process moving without the support from the Security Council, whereby the quartet has not met for several months or several years, and whereby main parties in the peace process are not even paying attention to what is happening in the Middle East. We will have a meeting on the 20th on the role of the regional organizations in working with the United Nations in achieving peace and security. And I'm going to say that in that meeting, because we cannot work alone. We have to work. Either we work with the UN or we work with other outside powers and people who would like to reach peace. But if there is no wish to peace, and if everybody in the Western media is coming to say we are only supportive for Israel and we don't want to talk about peace, this is not going to help. That is what I can say to you. Thank you. And to you, Nabil, a few things in Arabic. Okay, Edith. كما قلت كان هناك تواصل هاتفي بين الأمين العام والسيد الرئيس محمود عباس قبل يومين. من جانبه الأمين العام أكد في هذا التواصل على ضرورة المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة إنسانية لتوفير الغذاء والوقود والماء وكل مقومات الحياة للسكان المدنيين، وأكد على ضرورة أن يتم ذلك من خلال الجانب المصري. وبطبيعة الحال هذا الشيء يعني لا يمكن أن يتم إلا إذا تم توقف العمل العسكري البشع الذي تقوم فيه إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة. وبذلك طالب السيد الرئيس محمود عباس من الأمين العام وقف العدوان على الشعب الفلسطيني والإتاحة هذه المساعدات لتصل إلى الجهات التي تحتاجها. طبعا أنتم تعرفوا التفاصيل عن حجم الكارثة الإنسانية التي هي الآن تقع على 2,300,000 فلسطيني من السكان القابعين في قطاع غزة، حيث الدمار هائل، ومدارس الأونروا تحتوي على أكثر من 220,000 نازح من بيوتهم المدمرة إلى هذه المدارس. ولذلك في حاجة ملحة إلى مسألة المساعدات الإنسانية فورا لتصل إلى السكان المدنيين، وبطبيعة الحال وقف العدوان في نفس الوقت. نحن نثمن هذه الجهود للأمين العام ونعمل معه عن قرب. وفي هذا الإطار يعني التقينا قبل قليل مع رئيس مجلس الأمن وتشاورنا في كل هذه المسائل، لأن هناك مسؤولية على مجلس الأمن ومسؤولية على الأمين العام ومسؤولية على المجتمع الدولي في وقف هذا العدوان والكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق إزاء أهلنا في قطاع غزة، التي تتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي على الأقل في الجانب الإنساني كخطوة أولى على طريق وقف هذا العدوان بشكل كامل على أهلنا، كي يتم بعد ذلك التعاطي مع مسائل أخرى مطروحة على جدول أعمالنا، وفي المقدمة منها
توفير الحماية للسكان المدنيين وبشكل خاص لأهلنا الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال الإسرائيلي. سنستمر في التواصل مع كل مكونات المجتمع الدولي ومع أعضاء مجلس الأمن ومع الأطراف ذات النفوذ المهم في العالم وفي الأمم المتحدة بهدف أن ننجح في هذا المسعى لوقف هذا العمل الهمجي ضد أهلنا في غزة فورا وتزويدهم بكل مقومات الحياة، لأنه الذي يدعو كوزير الجيش الإسرائيلي أنه قطع الماء والكهرباء والغذاء عن هؤلاء الحيوانات البشرية، يعني هذا عمل منافي لكل الأعراف والقوانين الدولية وعمل غير أخلاقي إطلاقا. وعلى العالم أن يتوحد في رفض هذا المنهج الذي لا يكن أي قيمة لمعنى أن تكون إنسانا فلسطينيا في قطاع غزة. وسنستمر في هذه الجهود وسنتشاور مع جميع الأشقاء والأصدقاء. سنعقد اجتماعا للمجموعة العربية على مستوى السفراء في اليومين القادمين على قاعدة الاجتماع الوزاري الذي وقع في القاهرة، وسنعقد اجتماعا كذلك للمجموعة الإسلامية الأسبوع القادم لنفس الهدف. ونحن على تواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومع القوى ذات الشأن في هذا المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأغراض. شكرا جزيلا لوجودكم معنا. ممكن أسأل سؤال أخير بس على السريع؟ هل في إمكانية أنه تعطينا تعليق على أنه مثلا الأمين العام للأمم المتحدة ما طلب بصراحة بحكي عن وقف العنف ووقف دائرة العنف، لكن لم يتحدث اليوم أو حتى يوم الاثنين عن أو لم يطلب من إسرائيل وقف هجماتها على غزة؟ هل لكم تعليق على هذا؟ وكذلك بالنسبة لسعادة السفير، بالنسبة لجامعة الدول العربية، هل هنالك خطوات عملية تريد الدول العربية وخاصة الدول التي لها علاقات مع إسرائيل أن تأخذها من أجل أن يوقف الجيش الإسرائيلي عدوانه على غزة؟ نحن بالنسبة لنا نريد وقف العدوان فورا على أهلنا. سنعمل مع الأمين العام ومع مجلس الأمن ومع كل من يريد ومخلص وعاقل ومنطقي بهدف وقف العدوان، ولكن كذلك نحن بحاجة ماسة، أهلنا بحاجة ماسة إلى كل المساعدات الإنسانية من ما شرحته من غذاء وماء وما إلى ذلك. ولذلك سنعمل مع الأمين العام ومع كل الجهات لتحقيق هذه الأغراض، ولكننا نفهم تماما أنه ما ممكن تدخل قوافل المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة والقصف فوق الرؤوس. إذا استدعى ذلك وقف إطلاق نار طويل الأمد فنحن سنكون سعداء. إذا هذا استدعى وقف إطلاق نار لفترة من الزمن سنعمل على أن يكون هذا الوقف إطلاق نار إلى فترة أطول، لكن المهم أن نوفر كل مقومات الحياة والمساعدات الإنسانية لأهلنا عبر كل مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والعربية وكل فاعلين الخير لأهلنا. هذا هو الموقف المسؤول الذي يجب أن نتخذه، ونحن متخذين هذا الموقف المسؤول لأننا نريد to save lives، نريد أن نحافظ على حياة أطفالنا ونسائنا وأبناء شعبنا بغزة بأي طريقة كانت. وحتى إذا اضطرتنا أن نتخذ خطوات أولية سنتخذها ونبني عليها ونوسع هذه الخطوات إلى أن يتوقف هذا العدوان بشكل كامل عن أهلنا في غزة. يعني أعتقد أنه بالنسبة لجامعة الدول العربية يجب أن نفصل ما بين مواقف جامعة الدول العربية كجامعة الدول العربية ومواقف الدول الأعضاء كأي منظمة دولية، حتى في الأمم المتحدة ما بين مواقف الأمم المتحدة ومواقف الدول الأعضاء. ما لخصته لكم في المقدمة هو قرار الصادر اليوم بيطالب أول بند الوقف الفوري لإطلاق النار، وبالتالي الجميع ملتزم بهذا القرار، وهذا القرار صادر بالإجماع، والجميع سيعمل على تنفيذ هذا القرار. كيف سيعمل كل واحد ثنائيا من خلال اتصالاته ومن خلال زياراته ومن خلال تليفوناته
ومن خلال ما سيقوم به من جهود، هذا أمر متروك للدول الأعضاء. كل دولة تقوم بدورها وبتنسيق مع معالي الأمين العام، والأمين العام سيقدم تقرير في أقرب فرصة عن تنفيذ هذا القرار. احنا كجامعة عربية أيضا بنؤكد على أهمية دور الأمين العام للأمم المتحدة في موضوع المساعدات الإنسانية، ولا نقبل أي تهديدات تطلقها إسرائيل بقصف أي مساعدات إنسانية قادمة من أي جهة، لأن لابد أن نفصل كما نفصل أو كما نتحدث عن المساعدات الإنسانية أو عن في أوكرانيا، أو نتحدث عن المساعدات الإنسانية في أي موقع آخر. لابد أن نتعامل مع نفس الموقف كما نتحدث في القضية الفلسطينية. قضية أوكرانيا قضية احتلال، والقضية الفلسطينية قضية احتلال أخرى، وبالتالي لا يمكن أن يستمر التعامل بمعايير مزدوجة في كل هذه القضايا. شكرا جزيلا.